5. Established within a fully fortified and secured locality in Sokoto metropolis and housing top-class student hostels which can provide accommodation for over 1,000 students. An e-library blended with a rich collection of rare academic books and a reliable student bus service to ease transportation, as well as 24-hour service clinic where students can consult with medical personnel and receive drugs free of charge. The Northwest University, Sokoto, is the long-awaited perfect answer to the prayer of the Northwestern region for quality education at an affordable price. God has chosen us among so many millions of people and gave us this opportunity. So we must be there to contribute our quota for the development of our people. And the only way we can do it is to impact knowledge to our younger ones. Northwest University, Sokoto. Knowledge, excellence, and success. On the news tonight, Sokoto State House of Assembly calls for the completion of the renovation of the boarding primary school in Jaba Town of Tambuwal local government. Sokoto State government restates its commitment to restore the dignity of the school system towards equitable education in the state. The Ministry of Health, Sokoto, in partnership with the World Bank, organizes 3-day capacity building for nurses, midwives, and emergency transport drivers. It is a lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, the 10th of December 2025, which is equivalent to 21st of Jamada Akhir, 1447 after the Hijrah, the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. Former Director General of the National Broadcasting Commission, Dr. Nasir Bako, has emphasized the importance of professionalism, fairness, and justice in regulating broadcast activities across Sokoto, Kebbi, and Zamfara states. He was speaking when he visited the zonal director of the commission, Ladam Muhammad, in his office, Sokoto. Dr. Bako called for vigilant efforts to curb violation by local radio and television stations, particularly concerning the dissemination of false information and attacks on political opponents. He highlighted the need for integrity in the media landscape, urging staff to adhere to ethical standards. Malal Ladang, who has been with MBC for 25 years, expressed gratitude for Dr. Bago's role in establishing the Sokoto Zonal Office in 2002. He provided an update on his achievements since taking charge a year ago and reassured that all broadcast stations will be treated equally under the regulatory framework.
The MBC is legally mandated to issue licenses and oversee the broadcasting operations within its jurisdiction to ensure compliance with established guidelines. Now, the Sokoto State House of Assembly has approved a motion calling for the complete renovation of the boarding primary school in Jabo, Tambol local government area. The motion was sponsored by Honorable Bashar Isa, member representing Tambol East constituency, and seconded by Honorable Bashar Ahmad, Dahiru of Tambol West. Legislative correspondent Jamilu Musa Maishanu will tell us more. Presenting the motion during plenary, Honorable Isa emphasized that quality basic education remains a cornerstone of socio-economic development and urged the House to address the dilapidated state of the school. He noted that since its establishment in 2000, the institution has not received any substantial renovation. He explained that the building have deteriorated severely with cracked structure and obsolete facilities that pose safety risks and hinder effective teaching and learning. Consequently, the building have deteriorated significantly with cracked structures and outdated facilities. Members who supported the motion include Honorable Bashar Ahmad Dahiru Tambol West, Honorable Nasiru Adamu Goranyo, Honorable Tukur Omar Binji, and Honorable Kabiru Dauda Gada East. They urged that rehabilitating the school and upgrading its facilities will boost enrollment, reduce the number of out-of-school children, and strengthen educational development in the historic community of Jabo. In his ruling, Speaker Honorable Tukur Balabo Inga announced the House resolution urging the state government to undertake the total renovation of the boarding primary school Jabo. Jamilu Musa Maishanu from Sokoto State House of Assembly, Alu TV News. Now, the Sokoto State government has once again reaffirmed its commitment in restoring the dignity of school system and ensuring equitable education for all. This assurance came during a 3-day workshop dedicated to rejuvenating girl-child education through quality instruction and the management of school-related gender-based violence in female secondary school. Abdurrashid Wadata Buhari reports that the event was organized by the Female Education Board of Sokoto, held at the Sultan Muhammad Machuda Institute for Quran and General Studies, Sokoto. His report. Speaking at the event, the First Lady of Sokoto, Hajia Fatima Ahmed Aliyu, emphasized that education remains one of the most crucial aspects of the administration's Smart 9 innovative agendas. She stressed the need to end all forms of gender-based violence, ensuring schools remain safe spaces for learning and growth. Since the coming of this administration, education sector has consistently received the largest allocation in our annual budget because we strongly believe that no society can progress without investing in its young people. Commissioner Ministry for Basic and Secondary Education Professor Ladan Ahmad Ala, represented by the Director of Administration of the Ministry Abubakar Umar Salame, and his counterpart, the Commissioner for Women and Children Affairs Sokoto Hajia Hadiz Ahmad Shagari, echoed the government's resolve to protect female students and promote inclusive education across the state. In Sokoto State, we recognize that when a girl is educated, she becomes a catalyst for spatial progress. Earlier in her welcome address, Hajia Halima Ibrahim, Special Advisor to the Female Education Board, highlighted the importance of collective responsibility in advancing girl-child education. Goodwill messages poured in from traditional rulers, development partners represented by Aisha Yusuf and Agile Sokoto, all pledging their support to the initiative. Highlights of the event was paper presentation, followed by a touching poem delivered to the wife of the governor by Shima'u Zayyano and Hafsat Aliyu, students of Nana Girls Secondary School.
My dreamed leader during the night, a leader of today and hero of tomorrow. Since the time you arrived, we stop burning in sorrow before we suffer and live in horror. Me, I always say you are my hero, a patient mother to everybody, a leader with much particularity, a person with full quality, a leader with mind, no dirty. Their words captured the hopes and aspirations of young girls across the states. Abrashid Wadata Buhari, Alu TV News. And if you're joining us now, don't forget you are watching Alu TV live news transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. As part of efforts to enhance emergency response services across the state, the Sokoto State Ministry of Health, in collaboration with the World Bank, supported Rural Emergency Services and Maternal Transports Program, has organized a 3-day community first aid response training for nurses, midwives, and emergency transport drivers. Our correspondent, Rabiu Abdullahi Wakili, reports that the training is aimed at reducing maternal and infant mortality, especially in rural communities. His report. Speaking to journalists, the Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Abubakar, said the program was designed to strengthen the capacity of emergency response personnel and improve the quality of services they deliver, noting that this will significantly reduce maternal and infant mortality across the state. And that's why you find we have created a toll emergency numbers and also emergency response. We have also created emergency response centers at the special hospital. He further explained that healthcare remains a top priority under the 9-point agenda of Sokoto State Governor Dr. Ahmad Ali Sokoto, assuring that the state government will continue to initiate similar capacity building programs for health workers and community members on basic emergency response techniques before patients are referred to hospital. Also speaking, the national coordinator of the program, Anas Ibrahim, described the intervention as a critical component of the emergency healthcare delivery, particularly for pregnant women and young children who are most vulnerable during emergencies. He therefore expressed optimism that the training would have a measurable impact on the reduction of maternal and child deaths. In his remark, the Director of Medical Services, Dr. Adamu Abubakar, described the training as a unique and timely intervention that aligns with both state and national objectives to curb maternal and infant mortality. And all efforts now are being geared towards reducing this maternal and infant mortality. So this training is to equip our health personnel at the rural level, as well as our emergency drivers. Providing further insight into the structure of the training, the facilitator Dr. Farouk Bello Asarawa said the program combines both theoretical and practical sessions, exposing participants to effective emergency response strategies, including the management of pregnancy-related complications, fire incidents, gunshot injuries, and other life-threatening situations. Some of the participants who spoke with Alu TV News expressed confidence that the training would enhance they are ready whenever the need arises. Reporting for Alu TV News, Ravi Abdullahi Wakili. Thank you, Rabiu. That's really interesting and educative. Now, Governor Ahmad Ali of Sokoto State has once again been commended for constituting the Local Government Projects Verification Committee across the state. Bashar Sodangi reports that the Silame Local Government Chairman Alhaji Abubakar Muhammad Gitarana made the disclosure when the Committee for the Project Verification in the Sokoto Central Zone visited the area. His report. The committee under the leadership of Alhaji Alu Tv was received by the chairman and some members of the council. The chairman later led the committee to inspect some projects executed by local government councils at the council secretariat. Among the projects inspected by the committee are the total renovation of the conference hall, the total renovation of vice chairman and internal auditors' offices,
Others are renovation of the offices of directors, council members, as well as 5 daily prayers mosque. Briefing the committee on the project, Silami Local Government Chairman Alhaji Abubakar Muhammad Gittarana said, upon the inception of the present administration, the secretariat was at the dilapidated structure that needs total rehabilitation. The chairman said the council decided to provide a conducive atmosphere for workers to discharge their mandates efficiently. The chairman lauded the activities of the committee, stressing its importance in ensuring people were impacted with the dividends of democracy. He equally expressed the council's readiness to expand its project to the communities of the area based on their needs. Earlier, the chairman of the committee, Alu Tv, stated that the committee was established by Governor Ahmad Aliyu in a measure to evaluate the projects undertaken by the local government councils for their people. The chairman said the committee is satisfied with the projects that have been inspected in the secretariat. He maintained that providing a conducive working environment will play a vital role in effective service delivery. We are here today. They have fulfilled their promise. We have seen what they have done and what they are doing. Although it's still ongoing, but some parts is almost finished. Only a few finishing touches. Alu Tv similarly advised councils that after renovation of the secretariat, it should consider executing developmental projects in other parts of the area. The chairman was accompanied on the visit by the secretary of the committee, Bashar Umar Abubakar, and other members of the committee. Bashar Sudangi, reporting for Alu TV News. Meanwhile, parents have been charged to ensure early payment of their wards' Islamia school fees to attract more blessings and support their children's religious development. The call was made by the chairman of the Parents Teachers Association of Al Furqan Islamic Academy Mana Karama Sokoto, during the school second walima. Ibrahim Ahmad Aiken Allah was there. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. The second Quranic Walima of Al Furqan Islamic Academy featured 112 students who successfully completed the recitation of the glorious Quran, while 14 students memorized the entire Quran. In his remarks at the event, the proprietor of the school, Dr. Muhammad Bello Abubakar, explained that the academy was established in 2014 to teach the Quran and general Islamic studies, a mission it has pursued for over a decade. Graduating students, along with others, showcase various activities including Quranic recitation, Arabic and Hausa conversation, news presentation and rhymes before the audience. Also speaking, the royal father of the day and the Sarkin Malam Sokoto Malam Hayana Malam Boyi commended the management of the school for nurturing children who will become valuable members of the society. At the end of the event, awards and certificates were presented to outstanding students and supportive parents. As we have witnessed today, about 114 students completed their recitation of the Quran, while 14 have completed the memorization of the Quran by their heart. So what fascinated me much is the number of those who committed the Quran are all females. Compared to the first year when the school conducted its first walima, in which only one male student completed the memorization of the Quran. So this is a great challenge to parents, teachers and all training personalities to put more efforts in making sure that male students have also completed the Quran as we have on the female counterparts. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. Well done, Ibrahim. And that is all of the news for today. But before we go, here are the main points. Again, we told you earlier that the Sokoto State House of Assembly has called for the completion of the renovation of the boarding primary school in Jaba town of Tambuwal local government. You also heard that the Sokoto State government has reiterated its commitment to restore the dignity of the school system towards equitable education in the state. And lastly,
The Ministry of Health, Sokoto, in partnership with the World Bank, has organized a 3-day capacity building for nurses, wives, midwives, and emergency transport drivers. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thank you for the privilege of your time. Good night. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta yi kira da a gabatar da gyaran makarantar kwana ta firamare da ke Jabo a ƙaramar hukumar mulkin Tambuwal. Gwamnatin Jihar Sokoto ta nanata ƙudurinta na dawo da martabar makarantu ta hanyar samar da ingantaccen ilimi a Jihar Sokoto baki ɗaya. Ma'aikatar kula da lafiya ta Jihar Sokoto haɗin gwiwa da Bankin Duniya sun shirya taron horaswa na kwanaki 3 ga ma'aikatan jinya, ungozuma da kuma direbobin sufurin marasa lafiya. To jama'a assalamu alaikum, barka da kasancewa tare da labaran Alu Tv. Yau dai muna Laraba 10 ga watan Disambar shekara ta 2025 miladiya, da kuma yi tamka da kwanaki 21 ga watan Jumada Akhir hijira ta fiye halitta daga birnin Makka zuwa Madina 1447. Sunana Abubakar Toba yake da labaran. Tsohon babban daraktan hukumar kula da kafafen yada labarai ta ƙasa Dr. Nasir Ɗanladi Bako ya bayyana muhimmancin amfani da ƙwarewa, jajircewa, gaskiya da amana a cikin aikin yada labarai, musamman ma a jihohin Sokoto, Kebbi da kuma Zamfara. Ya dai wannan kalaman ne yayin da ya kai ziyara ga daraktan yanki na hukumar, wato Ladan Muhammad, a ofishinsa da ke Sokoto. Ga Dr. Bako ya ƙara kira da gidajen rediyo talabijin da su dukufa wajen kawar da tashin hankali, musamman ma guje ma amfani da labaran kanzon kuroge ko kuma amfani da kalaman yarfe ko batanci ga 'yan siyasa. Bugu da ƙari ya yi kira da 'yan jaridu da su rinka gudanar da ayyukansu cikin ƙwarewa tare da bin doka da oda. Malam Ladan dai ya yi aiki da hukumar tsawon shekaru 25, inda jinjina wa Bako akan rawar da ya taka da kuma ci gaba da ya samar da ofishin hukumar a jihar Sokoto tun shekarar 2002.
inda ya bayar da tabbacin cewa ya tafi da dukkanin kafafen labarai baki daya ba wariya. Hukumar dai ta kula da kafafen yada labarai wato NBC a turanci ta ginu ne domin samar da lasisi da kula da wato da yadda ake yada labarai domin ganin kafafen yada labarai ba su kaucewa biyar ka'idoji ba, duka dai da zimmar ganin an samu sa'idar salama a cikin al'umma. Zauren majalisar dokokin jihar Sokoto ya aminta da kudurin nan da ke neman gudanar da sake gyaran makarantar kwana ta firamare da ke Jabo a karamar hukumar mulkin Tambuwal. Dan majalisa mai ƙetar karamar hukumar mulkin Tambuwal yankin gabas Honorable Bashir Isa ne ya gabatar da wannan kudurin, inda takwaransa na karamar hukumar a yankin wato Tambuwal ko kuma karamar hukumar Tambuwal ta yamma wato Aminu, inda wato takwaransa na karamar hukumar Tambuwal ta yamma wato Honorable Bashir Isa shine ya gabatar da kudurin ya kuma mara masa ta baya. Wakilinmu da ke fadar wato majalisar dokokin jihar Sokoto Jamilu Musa mai shanu na dauke da wannan rahoton. Majalisar da yake gabatar da kudurin, Honorable Isa ya jaddada cewa ingantacciyar ilimin firamare shine ginshiƙin cigaban tattalin arziki da zamantakewa. Ya roƙi majalisar da ta ɗauki mataki kan mummunan halin da makarantar ke ciki. Ya bayyana cewa tun bayan kafuwar makarantar a shekarar 2000 ba a taɓa samun wani muhimmin gyara ba a makarantar. Honorable Isa ya ce gine-ginen makarantar sun lalace matuƙa, tare da fafashewar gini da tsofaffin kayan aiki da ke barazana ga tsaro, kuma suna dakile ingantaccen koyarwa da koyo. Makarantar bata samu wata kyakkyawar kulawa ba yadda ya kamata, wanda wannan ya haddasa da makarantar ta shiga cikin wani yanayi. La'akari da muhimmancin ilimi ga yaran wannan makarantar, ba wai al'ummar Jaba ko Tambuwal kawai take ɗauka ba, tana ɗauka al'ummar gaba ɗaya Sokoto ta Kudu. Mambobin da suka goyi bayan kudurin sun haɗa da Honorable Bashir Ahmad Dahiru Tambuwal ta Yamma, Honorable Nasiru Adamu Gwaranyo, Honorable Tukar Umar Binji da kuma Honorable Kabiru Dauda Gada ta Gabas. Sun yi nuni da cewa gyaran makarantar tare da sabunta kayayyaki zai ƙarfafa aikin karatu, ya rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta, kuma ya inganta ci gaban ilimi a wannan garin mai ɗimbin tarihi. A shugabancinsa, kakakin majalisa Honorable Tukur Bala Bodinga ya sanar da matsayar majalisa wacce ta buƙaci gwamnatin jiha da ta ɗauki matakin gaggawa na yin cikakken gyara ga makarantar kwanar firamare ta garin Jabo. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa mai shanu daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, labaran Alu Tv. Tumurilla da fatar za a yi mana aikin afuwa. Gwamnatin jihar Sokoto ta sake nanata ƙudurinta na ƙara ƙaimi domin samar da ci gaba ga makarantu da kuma haɓaka sha'anin ilimi domin amfanin al'umma. Wannan na zuwa ne yayin taron kwanaki 3 akan ci gaban ilimin 'ya'ya mata, wanda hukumar bayar da ilimi haɗin gwiwa da hukumar da ke yaƙi da cin zarafin 'ya'ya mata, musamman ma waɗanda ke makarantun nan gaba da firamare. Wakilinmu Abdulrashid ta Buhari ya rawaito mana cewa hukumar kula da ilimin mata wato ita ce ta shirya taron, wanda ya gudana ɗakin taro na cibiyar hada alƙur'ani mai girma da sauran darussa ta sarkin musulmi Muhammadu Macidu. Ga rahoton da ya haɗa mana akan wannan. Da take gabatar da jawabinta a wurin wannan muhimmin taro kuwa, mai ɗakin gwamnan jihar Sokoto Hajiya Fatima Ahmed Aliyu ta jaddada cewa ilimi ya kasance babba a cikin ƙudurukan gwamnatin su guda 9 waɗanda aka samar domin samar da ingantaccen al'ummar jihar Sokoto. Ta kuma ƙara jaddada cewa akwai buƙatar haɗa kai domin ganin an kawar da duka wani sha'ani na cin zarafi a cikin makarantu, domin tabbatar da cewa makarantu sun kasance wurin koyon ilimi da ma bunƙasar rayuwa. Yau ina farin cikin sanar da ku cewa
Wannan gwamnati tana gudanar da gyare-gyare yanzu haka a makarantun firamare, sakandare har ma da manyan makarantu na gaba da sakandare domin dawo da martaba da ingancin wuraren karatu. Kwamishinan Ma'aikatar Ilimin Makarantun Firamare da Sakandare Farfesa Ladan Ahmad Ala, wanda ya samu wakilcin daraktan gudanarwa na ma'aikatar Abubakar Umar Salame da kuma takwararsa kwamishinan ma'aikatar kula da ƙananan yara da mata ta jihar Sokoto Hajiya Hadiza Ahmad Shagari sun bayyana ɗimbin shirarruwan da gwamnati ta samar da nufin kare haƙƙin 'ya'ya mata da ma samar musu da ingantaccen ilimi a faɗin jihar Sokoto. Tun a farko da take gabatar da jawabin maraba da baki a wurin wannan taro, Hajiya Halima Ibrahim, wacce take mai bayar shawara akan hukumar ilimin 'ya'ya mata, ta bayyana muhimmancin da yake akwai wurin haɗa kai domin tabbatar da cewa an samar da ingantaccen ilimi musamman ga 'ya'ya mata. Sarakunan gargajiya, wakiliyar ƙungiyoyin samar da ci gaba Aisha Yusuf da ma shirin nan na samar da ilimin 'ya'ya mata da bunƙasa sha'aninsu wato Agile a jihar Sokoto, duka sun gabatar da sakonninsu na fatan alkhairi tare da jaddada cewa za su ci gaba da ba da gudunmawa domin samar da ingantaccen ilimi ga 'ya'ya mata a jihar Sokoto. Daga cikin ababen da suka faru a wurin wannan muhimmin taro kuwa an samu gabatar da wata muƙala ta musamman tare da gabatar da waƙen baka zuwa ga mai ɗakin gwamnan daga bakin Shema'u Zayyanu da kuma Hafsat Aliyu, waɗanda suke ɗaliban makarantar sakandare ta Nana da ke jihar Sokoto. Kun zamanto jajirtattu a wannan kasar tamu, domin kuwa a da can baya muna wahala kan mu samu ababe, amma yanzu kun gyara mana kayayyakin mu na karatu, mun samu ingantaccen ilimi. A matsayina ni ɗalibar makarantar Nana ga secondary school, na tsayi ne domin in jinjina ma wannan uwar tamu, gwarzuwa jajirtatta wadda ba a taɓa kamar ta ba a tarihin nan. Kai ina ma wannan mulkin naki ma miki koya min, ina mai ladabi da kwantar da kai a gare ki. Kalamansu suna ɗauke da hubbasa da ma ƙudurin da 'ya'ya mata suke da shi na jihar Sokoto domin ganin cewa sun zama wani abun a zo a gani a rayuwa. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Tumarilla jama'a da kada ku sha'afa haɗin labaran na zuwa muku daga nan Alu TV da ke jihar Sokoto Cibiyar Usmaniya. Za ku iya kasancewa da mu a shafukanmu ta sada zumunta, wato a shafinmu na Alu TV, ko kuma kasancewa da mu a shafinmu na Facebook wato Alu TV News, ko kuma kasancewa da mu a shafinmu na wato YouTube ta hanyar lalubar Alu TV. Za ku kuma iya sauke manhajar mu ta Alu TV a manhajar Play Store domin kasancewar shawarar da suna gabata ko kuma waɗanda muke yi kai tsaye. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. A wani mataki na tabbatar da bayar da agajin gaggawa musamman ma a sha'anin kiwon lafiya a jihar Sokoto, ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Sokoto haɗin gwiwa da shirin samar da ɗauki da gaggawa wato gefe ungozuma a yankunan karkara wato bankin duniya sun shirya taron horas da ma'aikatan jinya, ungozuma da kuma direbobin sufurin maras lafiya. Wakilinmu Rabiu Abdullahi wakili ya labarto mana cewa an shirya wannan ne da zimmar rage mace-macen da ake samu wajen haihuwa da kuma ƙananan yara musamman ma a yankunan karkara. Rahoton da ya haɗa mana. Da yake zantawa da manema labarai, kwamishinan lafiya Dr. Faruku Umar Abubakar ya bayyana cewa an shirya shirin ne domin karfafa kwarewar jami'an bada agajin gaggawa da kuma inganta ayyukan da suke aiwatarwa. Ya ce hakan zai taimaka matuƙa wajen rage mace-macen mata masu juna biyu da jarirai a faɗin jihar. Shi yasa aka hito da wannan, kamar yadda kuka sani ƙiddiga ta nuna da yawa muna da yawan mata da ke marsuwa, mahi yawa ya faruwa a karkaranmu. Kuma in ka dubi yawan jama'a jihar Sokoto yanzu muna da yawan mutane fiye da miliyan 6 da wajen kusan 800. Ya kara da cewa kiwon lafiya na a sahun gaba a kudurori 9 na gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, tare da tabbatar da cewa gwamnatin jihar za ta ci gaba da kaddamar da irin waɗannan horaswar ga ma'aikatan lafiya da kuma al'umma kan dubarun ba da agajin gaggawa na farko kafin a tura marasa lafiya zuwa asibiti. Shi ma da yake jawabi, jami'in yanki na ƙasa wato Anas Ibrahim ya bayyana wannan yunkurin a matsayin muhimmin bangare na bada agajin gaggawa musamman ga mata masu juna biyu da ƙananan yara da suka fi fuskantar haɗari a lokacin neman agajin gaggawa. Don haka ya yi fatan cewa horon zai taka rawa sosai wajen rage mace-macen mata da yara.
A nasa jawabin daraktan ayyukan lafiya wato Dr. Adamu Abubakar ya bayyana horon a matsayin wani shiri na musamman da ya zo a lokacin da ya dace wanda ya daidai da manufofin jiha da ƙasa na rage mace-macen mata da ƙananan yara. To zamanin motocin ɗaukar marar lafiya na tabbatar maka da cewa wani kwamishina ya riga ya releasing kuɗi da za a sayi maganuka na emergencies da oxygen cylinders and those basic resuscitative equipment. Da yake ƙarin hasken kan horon, ɗaya daga cikin masu horaswa wato Dr. Faruku Bello Kasarawa ya bayyana cewa shirin ya kunshi darussa a aikace inda ake koya wa mahalarta dabarun ba da agajin gaggawa yadda ya kamata, ciki har da kula da matsalolin da suka shafi juna biyu, gobara, harbin bindiga da sauransu. Wasu daga cikin mahalarta da suka zanta da manema labaran Alu Tv sun bayyana gamsuwarsu cewa horon zai ƙara musu ƙwarewa a fagen aikinsu tare da tabbatar da shirinsu na bada agajin gaggawa a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Ƙarshen wannan rahoton kenan, Rabiu Abdullahi Wakili. Tumalalla. A nan kuma an yaba ma gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu akan hangen nesansa na kafa kwamitin tantance ayyukan ƙananan hukumomi da ke faɗin jihar Sokoto. Wakilinmu Bashir Sudangi ya rawaito mana cewa shugaban karamar hukumar mulkin Silame Alhaji Abubakar Muhammad Kitarare ne ya bayyana hakan yayin da kwamitin tantance ayyukan ƙananan hukumomi yankin Sokoto tsakiya ya ziyarci karamar hukumar. Rahoton da ya haɗa muna akan wannan ziyarar. Kwamitin da mambobinsa a ƙarƙashin jagorancin Tsalatu Sidi Mamman ya samu tarba daga shugaban karamar hukumar. Shugaban daga bisani ya jagoranci kwamitin zagayawa domin dudduba wasu ayyuka da karamar hukumar mulkin ta gudanar a sakatariyar. Wasu daga cikin ayyukan da kwamitin ya dudduba sun hada da sake gina ɗakin taro da ke a sakatariyar da kuma gyara ofisoshin mataimakin shugaban karamar hukuma da kuma babban mai binciken kuɗi. Sauran sun hada da sake sabunta ofisoshin daraktoci da kansiloli haɗi da wani masallaci na Hamsu Salawatu da ke a sakatariyar. Da yake wa kwamitin bayani dangane da ayyukan shugaban karamar hukumar mulkin Silame Alhaji Abubakar Muhammad Gittarana ya bayyana cewar ko da gwamnati mai ci yanzu ta shigo ta samu sakatariyar a cikin wani mummunan yanayi wanda ke buƙatar a sake sabunta ta. Shugaban ya bayyana cewar karamar hukumar ta yanke shawarar fara samar da kyakkyawan wurin aiki ga ma'aikata ta yadda za su gudanar da aikin su kamar yadda ya dace. Muna da ayyuka da yawa gaba gare mu kamar irin mu ce makabarta ko mu ce makaranta ko mu ce masallatai ko mu ce asibiti, duk waɗannan insha Allahu daga wannan wata daga sabuwar shekara duk za mu shiga ko ina insha Allahu sai mun tabo a cikin mazaɓa 10. Shugaban har wa yau ya ba mu ayyukan da kwamitin ke gudanarwa yana mujaddada muhimmancin sauran tabbatar da cewa an samar da rumar demokradiyya ga al'umma. Haka zalika ya bayyana da kofar karamar hukumar wurin faɗaɗa ayyukanta a yankunan da suke a karamar hukumar la'akari da irin buƙatar da suke da ita. Tun daga farko shugaban kwamitin Alhaji Tsalatu Sidi Mamman ya bayyana cewar kwamitin da gwamna Ahmad Aliyu ne ya kafa shi domin dudduba ayyukan da ƙananan hukumomi suke yi a yankunan su. Shugaban ya ƙara da cewar kwamitin ya gamsu da ayyukan da aka gudanar a sakatariyar. Ya ƙara da cewar samar da kyakkyawan wurin aiki zai taimaka wurin ganin cewar ana gudanar da aiki kamar yadda ya dace. Yanzu kun yi aikin sakatariyar kuma ita dole saboda in babu wurin zama na kware ya za a yi kwazana kuwa talakan ku aiki. To har yanzu dai ga ka ga ciyaman na fati sai a dabe kuma cikin gari talaka wanda suka so su kuma sai a yi musu. Tsalatu Sidi Mamman har wayo ya shawarci karamar hukumar da cewar bayan ta kammala aikin gyara sakatariyar da ta duba yiwuwar kaddamar da wasu ayyukan ci gaba a wasu sassan yankin. Shugaba a lokacin ziyarar da yana tare da rakiyar sakataren kwamitin Bashar Umar Abubakar da sauran mambobin kwamitin. Bashir Sudangi, labarun Alu Tv. An kira ga iyayen yara da su rinka biyan kuɗin makaranta kan kari domin su wa malamai da kuma samar ɗalibai ilimi a cikin tsanaki. Shugaban ƙungiyar iyayen yara ne a makarantar Islamiyya ta Alfurkan da ke unguwar Mana Karama shine yayi wannan kirin yayin bikin walimar makarantar karo na biyu. Wakilinmu Ibrahim Ahmad aikin Allah ya halarci taron walimar ya kuma ɗan rahoto a kai. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
Walimar Reta Alkur'ani karo na biyu ta makarantar Al-Furqan Islamic Academy da ke Mana Karama ta kunshi ɗalibai 112 da suka kammala karatun Alkur'ani mai girma, yayin da 14 daga cikinsu suka haddace Alkur'ani baki ɗaya. A lokacin da yake maganta a wurin taron, shugaban makarantar Dr. Muhammad Bello Abubakar ya bayyana cewa makarantar ta fara aiki ne tun a shekarar 2014, kuma makasudin kafa makarantar shine domin koyar da Alkur'ani mai girma da sauran darussan addini. Ɗaliban da suka kammala hardar Alkur'ani da kuma wanda suka yi sauka sun gudanar da ayyuka daban-daban domin nuna irin hazaƙar su a cikin azuzuwa. Shi ma da yake jawabi a wurin taron, wakilin sarkin musulmi kuma sarkin malaman Sokoto Malam Yahaya na Malam Boyi ya yi jinjina ga hukumar makarantar a bisa jajircewar su ta hanyar horar da ɗalibai waɗanda za su kasance masu amfani ga al'umma baki ɗaya. A ƙarshen bikin dai an rarraba takardun shaidar kammalawa da kuma haddace Alkur'ani mai girma ga ɗaliban da suka kammala karatu, tare da kuma takardun girmamawa ga iyaye. Wurin mazaunin wannan makaranta da buƙatar fankoki da buƙatar ƙila ƙara inganta ginin makarantar da abubuwa da suka gamata. Idan aka duba za ga ginin makarantar yanzu yana ci gaba ne, ba a kammala shi ba. So akwai buƙatar musulmai masu hali da gwamnati da masu rike da mukami da duk wanda yake da halin taimakawa ko yake kusa da wanda yana taimakawa domin a ga cewa an kammala wannan ginin makarantar da kuma samun wani tallafi a hukumance da zai karfafi malaman makarantar da kuma hukumar gudanarwa na wannan makarantar. Wannan shine Ibrahim Ahmad Aikin Allah, labaran Alu Tv. Tumarala a gaida Aikin Allah, wanda kuma da rahoton sani iyakacin abin da zau kenan a cikin labaran namu na wannan lokaci. Sai dai ka sallama da ku ga tushen muhimman kanunsu. Da farko dai kun ce amurka dokokin jihar Sokoto ta yi kira da a gabatar da gyaran makarantar kwana ta firamare da ke Jabo a karamar hukumar mulkin Tambuwal. Hakan ma kun ji cewa gwamnatin jihar Sokoto ta nana ta kudurinta na dawo da martabar makarantu ta hanyar samar da ingantaccen ilimi a jihar Sokoto. Da ƙarshe mun labarta muku cewa ma'aikatar kula da lafiya ta jihar Sokoto haɗin gwiwa da Bankin Duniya sun shirya taron horaswa na kwanaki 3 ga ma'aikatan jinya, ungozuma da kuma direbobin sufurin maras lafiya. Duka-duka iyakacin abin da sauki nan a labar namu na wannan lokaci. A madadin ita ne hidimar tashi labaran a cikin harshen Turanci, Bashar Abubakar. Ni Abubakar Toba da fassara da karanto nake cewa na barku lafiya.